Morning. Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Yes, good morning. Morning, sir. How are you, children? How are you? Morning, children. Morning, sir. How are you, sir? Good morning. Fine, How are fine. you, sir? What about you? Fine, sir. Fine. Okay. Sir, I have completed up to 4th lesson, sir. CW. Good, good. Sir, Very good. Very good. Very good. Mayan. Very good. Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning. Good morning, sir. How are you, sir? Fine, Good fine. morning, sir. Yes, very fine. Sir, had your breakfast? Not completed. What about you? Completed, sir. Completed. Completed, sir. Okay, good, good. Breakfast, sir. Children, today we are going to discuss about plant life. Page number 34. Plant life. Okay, sir. Okay. Okay, So, sir. it's not over, you know. Yes, sir. Sir, Yes. sir, germination of the seed. Sir, we have completed up to the structure of a seed. Yes. Structure Yes, of a sir. seed. Now we have to discuss onwards structure of a Structure seed. of a seed. Yes, good, good. Everyone keep with you science textbook, children, page number 34. Plant life, page number 34. Okay, sir. Yes, sir. Of a seed. Everyone open your videos. Here, Yashwant, Rishini, Raghuram. Yes. Say, you have to sit properly, everyone. Sit properly. Keep with you science textbook, plant life. Am I audible? Audible Yes, to you? sir. My Yes, sir. voice is audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Viనపడుతుందా? Good morning. Okay, right. Good morning, sir. Yes, good morning. Say, children, now we can discuss about plant life. Already we discussed. Yes. Yes, children. Everyone concentrate. We can discuss about plant life. Already we discussed about which of the plants reproduces by through the roots and which plants reproduces from leaves. The things we discussed, and which of the plants that reproduces from the stem. Say, seeds completed, the plant which reproduces from seeds. So what kind of means most of the plants that can reproduces from the seeds, but whereas few of the plants that can reproduces from roots. Say, what are the examples given?
the plants which reproduces from roots. Already we discussed potato, carrot that can reproduces from roots. Next, the plants which reproduces from leaves. Which was the plant that which plants that reproduces from leaves? Bryophyllum. Next, before that, the plants which reproduces from stem that we discussed. Okay. Say stem cutting. Stem cutting means rose, hibiscus, bougainvillea, sugarcane, and crotons. And a few of the plants that means modified, that stems are modified underground stem. Okay. Say some, what is that? Onion. Onion that reproduces from bulb like structure there. Say ginger that can grows from birds. Next, potato out that reproduces here. Potato that can reproduces from ice. Okay. So already we discussed these things. Okay. Today now we can discuss about structure of seed. Structure of seed. So for knowing about structure of seed, what is that? First, take a few seeds of bean or chenna. They are hard and dry and cannot be broken easily. Soak these seeds in water and leave them overnight. Take a soaked seed and look at it carefully. Is it softer and swollen up? Why? The seed absorbs water and swells up. Yes, children, listen here. So first, you may take the few seeds of bean. Okay. Generally, we may say that chikkulu antam kada. Next, chenna or chenna. Chenna means shenigalu. So how it will be that chenna very hard and dry. Okay. When you are going to observe that chenna, how it will be very hard and dry. So you may identify that గట్టిగా ఉంటాయి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి గట్టిగా ఉంటాయి and you may not break easily. You cannot break easily. Okay. Say what you have to do now, you have to soak that in water అంటే నీళ్ళల్లో నానబెట్టాలి. Okay. When where up to you have to soak that, when up to you have to soak that seeds in water means overnight. Night అంతా కూడా seeds అనేది నానబెట్టాలి. Next, now take a soaked seed and look at it carefully. Yes, which was we dipped that సీడ్స్ ఇన్ వాటర్. ఏదైతే మనం వాటర్లో డిప్ చేశామో ఆ డిప్ చేసినటువంటి అంటే నానబెట్టినటువంటి శనిగలను యు మే అబ్జర్వ్ దట్ సమ్ టైమ్స్ యు మే ఐడెంటిఫై దట్ ఎట్ హోమ్ యువర్ మదర్ కెన్ ప్రిపేర్ వాట్ ఇస్ దట్ కార్న్, ద సీడ్స్ ఆఫ్ కార్న్. ఓకే. మక్కలు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? జనరలీ వి మే సే దట్ మక్కలు అంటాం. సో గుడాలు పోస్తారు చూడండి generally. Okay. See that only. And what they can do before going to boil that seeds of corn, first they can soak in water. అంటే నీళ్ళలో అంటే నానబెడతారు. నానబెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ సాఫ్టర్ మెత్తగా కావడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో మెత్తగా కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇయర్. సో హౌ ఇట్ విల్ బి దట్ which was soaked in water, that seeds, what happens that it will become swollen అంటే ఉబ్బుతుంటాయి. ఓకే. వాటి యొక్క పార్ట్స్ అనేది మొత్తం ఏమవుతాయంటే మెత్తగా అవుతుంది. సే సీడ్ అబ్సార్బ్స్ వాటర్ అండ్ స్వెల్స్ అప్. నెక్స్ట్ నౌ after that a thick outer covering called the seed coat protects all seeds. Yes, thick outer covering called. Yes, what is there above the seed of that?
plant seed, what it should be present? One coat it should be present. మీద వచ్చేసి ఒక తొడుగు మాదిరిగా ఉంటుంది. సీడ్ పైన వచ్చేసి ఒక తొడుగు మాదిరిగా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ వాట్ is that? We know that skin is there. Our skin protect us, from extreme temperature, from rain, okay, from anything. Same like that for seed also, what it should be there? Seed coat there. Seed coat. ఇదేం చేస్తుందంటే that protect the all seeds. Yes. How that seed can protect itself. Itself means seed coat. Next, after that, on one side of the seed is a scar. This is where the seed was attached to the fruit. Near the scar is a small hole. This hole allows water to enter and make the seed swells up. Yes. Okay. So one side of the seed, what is there? A scar. Scar means down given that, meaning a permanent mark. Yes. One side of the seed, okay, you're given that scar, given that one side of the seed, what it should be there? Scar there. What is that scar? Actually, say, actually, the seed attached to the, okay, yeah, the seed was attached to the fruit. Yes, here only seed attached to the fruit. Fruit కు అతుక్కొని ఉంటుంది. ఓకే, ఈ సీడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచే ఫ్రూట్ కు అతుక్కొని ఉంటుంది. ఓకే, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ యet? Say first, thickest cover there to the surrounding of seed, that only called seed coat, that protect the internal structure of seed. అంటే లోపల ఉన్నటువంటి భాగాలను ఈ సీడ్ కోట్ అనేది రక్షిస్తుంది. అండ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద సీడ్ దేర్ ఇస్ ఏ స్కార్. వాట్ ఈస్ దట్ స్కార్? యాక్చువల్లీ వేర్ ద సీడ్ అటాచ్ టు ద ఫ్రూట్. ఓకే, ఫ్రూట్ కు అతుక్కొని ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఈ సీడ్ అనేది ఫ్రూట్ కు అతుక్కొని ఉంటుందో, దట్ ఓన్లీ స్కార్. నియర్ ద స్కార్ ఇస్ ఏ స్మాల్ హోల్. ఎస్, వాట్ ఇస్ దేర్? స్మాల్ హోల్ is there. Okay, here see, you may identify that. చిన్న హోల్ మాదిరిగా ఉంది చూడండి. హోల్ ఫర్ వాటర్. ఎస్, that absorbs water. Okay, how that water enters into the seed means by through only. Okay, so near the scar is a small hole. This hole allows water to enter and make the seed swells up. Yes, when we are going to dip that seeds in a glass of water, how that swells up? ఎట్లా సీడ్ అనేది ఉబ్బుతుంది ఇక్కడ? How like after dipping that seeds in a glass of water, say there is a hole there, small hole there. Okay, near the scar, small hole is there. So by through that only, that seed absorbs water from the glass of water. ఓకే, ఆ గ్లాస్ లో మనం డిప్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సీడ్స్ ఏదైతే రంధ్రం ఉందో ఆ రంధ్రం నుంచి వాటర్ అనేది సీడ్ లోనికి ఎంటర్ కావడం జరుగుతుంది. డ్యూ టు దట్ ఓన్లీ స్వెల్స్ అప్. అందుకే అదేమవుతుంది? ఉబ్బుతుంది. యు నో దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్ duster in a bucket full of water, what happens? Duster absorbs water, like that. Okay, now say one activity there yet, carefully remove the seed coat. Okay, this seed has two seed leaves called cotyledons. Between the cotyledons is the baby plant called the embryo. The embryo contains a baby shoot and a baby root. The seed leaves
protect the baby plant. They also store food for the baby plant. All seeds do not have two cotyledons. Some, such as corn, have only one cotyledon. Yes. Now, you may identify that, observe that, you may remove that seed coat carefully. Okay, మీద ఉన్నటువంటి outer layer ను, seed పైన ఉన్నటువంటి outer layer ను just you can remove it. Okay. So you may identify very simple. This is a general awareness for us. General awareness for us. For example, when you are going to consume groundnut, పల్లి ఉంటుంది కదా, groundnut. So how it will be, whether that is a seed, only one seed present in that, దాన్ని రెండుగా విప్పచ్చు మనం. ఓకే, సీడ్ ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 2 parts. ఓకే, దాంట్లో రెండుగా మనము డివైడ్ చేయొచ్చు. 2 leaves, seed leaves are present. 2 seed leaves are present here. Okay, 2 seed leaves. Okay, that only called cotyledons. Okay, after removing that outer layer of the seed, what is present inside the seed? Actually, seed has 2 seed leaves called cotyledons. So next, what is there in between these cotyledons? What is there? See, in between the cotyledons is the baby plant called the embryo. Okay, in between the cotyledons is the baby plant called embryo. The embryo contains a baby shoot. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, clearly represented, clearly mentioned here. Okay, so 2 seed leaves are there, leaves like structures there. Okay, 2 leaves like structure there here. Okay, so that are called cotyledons. వాటిని మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే cotyledons అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్, in between the cotyledons, what is that? See, is there is a baby plant గా ఉన్నది. చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, baby plant. So that is called say, what is that here? Say, baby shoot. Okay, first embryo. What is embryo here? What is present here? Say, in between that seed leaves there, okay, cotyledons. In between the cotyledons, there is a baby plant is there, that is called embryo. So embryo contains, what that contains embryo, ఏం కలిగి ఉందంటే baby shoot ను కలిగి ఉంది. ఇక్కడ baby shoot ను కలిగి ఉంది. Okay, next, baby root, that contains baby shoot and as well as baby root. Okay, the seed leaves protect the baby plant. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? seed leaves. Okay, seed leaves that protect the baby plant. No, seed here. See, embryo contains baby shoot and a baby root. Baby shoot and baby root. Next, what is that here? See, the seed leaves protect the baby plant. ఈ baby plant ను protect చేస్తాయి seed. Okay, the seed leaves అనేది ఈ baby plant protect చేయడం జరుగుతుంది. And they also store the food for the baby plant. Yes, మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? They can store that. Here not given. Okay, here missed that words, letters here, sentences. So they also store food for the baby plant. Baby plant కోసము ఇక్కడ ఏం చేస్తాయంటే ఫుడ్ ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. ఫుడ్ ను స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫుడ్ ను స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. బేబీ ప్లాంట్ కోసము ఎక్కడ స్టోర్ చేయబడుతుంది? Inside of that, say, what is that? Baby plant is there. Okay, in between the cotyledons. In between the cotyledons, baby plant is there. That is only called embryo. So embryo contains baby shoot and baby root. Baby shoot ను కలిగి ఉంటుంది, baby root ను కలిగి ఉంటుంది. So these, the seed leaves protect the baby plant. Yes, seed leaves a baby plant ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాయి మళ్ళీ? That can store the food for baby plant. ఈ baby plant at the time of germinating seed, what is required?
food materials required, you know. ఇక్కడ సీడ్ మొలకెత్తడానికి ఏం అవసరం అంటే ఇక్కడ what is required? Food materials required. Whether we are taking food materials every day or not, yes. Whether you are growing, yes, you are the growing children, you are growing, you know, same like that. Plant also can grow, you know, from the seed. Seed నుంచి ఏమవుతుంది? Seed germinate into plant, you know, baby plant గా మొలకెత్తుతుంది కదా. So before going to germinate into a baby plant, what is required? ఫుడ్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. దానికి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేది అవసరము. సో ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుందంటే ఈ కటిలిడోన్స్ అంటే సీడ్ లీవ్స్ నుంచే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ స్టోర్డ్ హియర్? ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్. ఆల్ సీడ్స్ డు నాట్ హ్యావ్ టు కటిలిడోన్స్. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడీ దేర్. ఇప్పుడు రైస్ ఉంటుంది, ప్యాడీ వడ్లు అంటాం. వాట్ ఈస్ దట్? ఓన్లీ వన్ సీడ్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ not monocotyledone. Monocotyledone అంటారు దాన్ని, monocotyledone. ఓకే, if there two there means dicots. ఓకే, రెండు ఉంటే dicots అంటారు. ఓకే, if there only one there means monocots. That you will learn in higher classes. Okay children, now I will ask to you, yes, Mahavir Rao, what do you want, boy? Sir, nothing, sir. Okay, clear? Voice Clear. is clear? My voice is clear? Yes, sir, clear. Screen also clear. Vishwesh? Sir, Yes, Sir. Any doubt? sir, your voice is low. Voice is slow. Sir, your voice is okay. See, once check your network. Once you check your network, turn off your video. Okay, sir. Srivarsha, what do you want, boy? Sir, Srivarsha, screen is clear. Sir, yes? screen is not appearing. Screen not appearing. Yes. Huh? Sir, the net is also clear. Everything clear, boy. Once check. Yes, Check. sir. Clear. Okay. Now I will ask you questions. Okay. What is cotyledones? What is meant by cotyledones? Ashwath? Yes, Anurag? Sir, cotyledons means carefully remove the seed coat. This seed has two seed leaves called cotyledons. You may not say here remove the seed coat. Okay, means if you remove that seed coat, we can observe that two leaves, seed leaves, that only called cotyledons. Okay, whatever, good, very good. Okay, so after removing that seed coat, we can identify inside the seed if there is a two seed leaves are there, that only called cotyledons. Good. Yes, Lokini. Sorry, Akshay here. Akshay. Are you observing? Where are you, boy? Meghana? Yes, sir.
how seed yeah, how seed store the food materials. How can a seed can protect means how can a seed can store food materials? Where that seed can store food materials? With embroidery. Yes. Where that Sir, seed embroider with. hmm? Sharani, Sharani, yes, where that seed can store food materials. Sir, in its leaves. Yes, In its leaves. in its seed only. Where Leaves. particularly Leaves. the part of that seed where that can protect where that can store food materials. The part of the seed where that can store food materials. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? Star. Hmm? Star. Sir, We discuss, you know. Yes. Say. sir, seeds stores in it's roots of Hmm. Say. baby roots. Here, see, you may remember that there is a two leaves like structure there, you know, seed leaves. Baby short. That only protect the baby plant, you know. So means here seed leaves only that can store the food materials. Yes, Okay. sir. And that can supply food materials to the baby plant. Okay. Otherwise, baby plant cannot grow. Baby plant cannot grow. Have you understood? Yes, sir. Okay. And one more example given in your textbook. Okay. Corn. Corn have only one cotyledon. Corn. You know that corn. Okay. Yes, sir. కంకి చూస్తాం కదా మనము కంకి. ఓకే, we may say that మక్కలు అంటాం. So usually that contains only one seed. Okay, next now, yes, we can go for further topic here. What do seeds need for germination? Now, yes, what do seeds need for germination? When seeds get enough water, air, and warmth, they grow into new plants. They do not grow if one of these is missing. One of these is missing. Seeds use the food stored in the cotyledons to grow. The growth of a baby plant from a seed is called germination. The baby plant is known as a seedling. Yes. Now, yes, yeah. Yes. Now, yes. Observe that. Yet. So, what is required? What the seed require here for germination? అంటే మొలకెత్తడానికి, సీడ్ మొలకెత్తడానికి ఏమేమి అవసరము? When seed gets enough water, air, and warmth, they grow into a new plant. Yes. Okay. ఎప్పుడైతే సీడ్ కు
అవసరమున్నంత వాటర్, ఎయిర్, వార్మ్త్ అంటే వెచ్చదనము దానికి దొరుకుతుందో, ఓకే, వెన్ ఇట్ అవైలబుల్ దెన్ ఇట్ షుడ్ డెవలప్, ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి గ్రో యాజ్ ఏ న్యూ ప్లాంట్, కొత్త మొక్కగా అది మొలకెత్తుతుంది. అదర్వైజ్ దే డు నాట్ గ్రో. ఇఫ్ ఎనీ వన్ మిస్సింగ్, ఇఫ్ ఎయిర్ మిస్సింగ్ ఇట్ కెనాట్ గ్రో, ఇఫ్ వాటర్ మిస్సింగ్ కెనాట్ గ్రో, ఇఫ్ వార్మ్త్ మిస్సింగ్ కెనాట్ గ్రో. Okay, anyone missing means that plant, that seed of that plant cannot grow. Next, now here seeds use the food stored in the cotyledons to grow. Yes. So seeds usually using the food stored in the cotyledons to grow. Already we discussed, okay, where it available food materials for the growth of the, for germinating of that seed. Actually, seeds use food stored in the cotyledons to grow. Okay, so whether that monocot or dicot. Monocot means only single seed, only one seed leaf present, one seed leaf present. If there is two seed leaves are present in the seed, that is dicot. So here observe that. So how that seed grows into a new plant, where that consuming food materials, consuming అంటే యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది, తీసుకుంటుంది ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అంటే, దట్ ఫ్రమ్ ద cotyledons. Cotyledons. Okay, so what we understood here, food stored in the cotyledons of the plant. Next, yeah, two definitions given here. So what is a germination, what is a seedling? So germination given here, growth of the baby plant from a seed is called germination. Yes, growth of the baby plant from a seed. Yes, so plant growing from the seed, so growth of the plant from the seed is called germination. Yes, so what is that? Plant is growing, that from the seed only, that is only called germination. అంటే మొలకెత్తుతుంది ఇక్కడ, ప్లాంట్ గా, కొత్త ప్లాంట్ గా, బేబీ ప్లాంట్ గా మొలకెత్తుతుంది. సో ద బేబీ ప్లాంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సీడ్లింగ్. Okay, just remember that. Next, activity given, weigh and measure some dry seeds, note their shape, soak them overnight in water, wipe them dry and weigh them again, compare the size and shape of the wet and dry seeds. Can you now say why there is a difference in weight and shape? Yes. Okay, so first you may weigh. Weigh means బరువు జోకడం అంటే జస్ట్ యు మే క్యాలిక్యులేట్ దట్ వాట్ is the weight of that seed. ఓకే, డ్రై సీడ్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ యు మే weigh that, యు మే క్యాలిక్యులేట్ ఇట్స్ వెయిట్. ఓకే, ఎంత బరువు ఉన్నదని మనం చూడాలి ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఆఫ్ సమ్ డ్రై సీడ్స్, నోట్ దేర్ షేప్, వాటి యొక్క షేప్ ను కూడా మనము మార్క్ చేసేసుకోవాలా. ఓకే, హౌ ఇట్ విల్ బి దట్ షేప్, whether small size, whether big size. Okay, next, what we have to do, we have to soak them overnight in water. Yes, మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే వాటిని నానబెట్టాలి, సీడ్ను ఇక్కడ నానబెట్టాలి. ఎక్కడ నానబెట్టాలా? ఓవర్ నైట్ ఇన్ ఏ వాటర్. ఎస్, వాటర్లో డిప్ చేసి నైట్ మొత్తం కూడా నానబెట్టేసేసేయాల. నెక్స్ట్, వైప్ దెమ్ డ్రై అండ్ వెయ్ దెమ్ అగైన్. సో నెక్స్ట్ డే వాట్ యూ టు డూ, వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు weigh that, అంటే మళ్ళీ బరువు చూడాలి అక్కడ. యు కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాట్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ దట్ సీడ్. ఓకే, మళ్ళీ సీడ్ యొక్క బరువు ఎంత ఉంది, మాస్ అంటే
సీడ్ యొక్క బరువు ఎంత ఉంది మళ్ళీ మేజర్ చేయాలి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు మేజర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వైప్ దెమ్. వైప్ అంటే పదనగా అవుతుంది కదా. వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దట్ సీడ్ ఫ్రమ్ ద వాటర్, సో యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ వెట్ అంటే పదనగా అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ తుడిచేయాలి. ఇక్కడ వైప్ అంటే తుడిచేయాలి. ఓకే, సి వైపర్ అంటారు, గ్లాస్ వైపర్ ఫర్ వెహికల్స్. ఓకే, కార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఇది దేర్. ఓకే, వైపర్ అని ఉంటుంది ముందట. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైనింగ్, వర్షం పడుతున్నప్పుడు కారు యొక్క వైపర్ అనేది కిందికి మీదికి కదులుతుంది. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ వైపింగ్ ద వాటర్ ను తుడవడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ కూడా వైప్ అంటున్నాడు. ఓకే చిల్డ్రన్, సే వైప్ దెమ్ డ్రై అండ్ వెయ్ దెమ్. మళ్ళీ ఏం చేయాలా, మళ్ళీ బరువు చూడాలా. కంపేర్ ద సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద వెట్ అండ్ డ్రై సీడ్స్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, కంపేర్ చేయమంటున్నాడు. సైజ్, షేప్ ఆఫ్ వెట్ అండ్ డ్రై సీడ్స్. ఎస్, వెట్ సీడ్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంది, డ్రై సీడ్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంది. యు మే కంపేర్ దట్. రెండు పోల్చమంటున్నాడు. కెన్ యూ నౌ సే వై దెర్ ఇస్ ఏ డిఫరెన్స్ ఇన్ వెయిట్ అండ్ షేప్. ఎస్, దెర్ ఇస్ ఏ డిఫరెన్స్ ప్రెజెంట్. షేప్ వచ్చేసి ఓకే, వెట్ సీడ్స్ అనేది ఉబ్బుతాయి. వెట్ సీడ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఉబ్బుతాయి. దట్ ఇట్ బల్క్స్ అవుట్, ఇట్ షేప్ బల్క్స్ అవుట్, ఉబ్బుతాయి. వెరాస్ డ్రై సీడ్స్ how it should be the strong, okay, that are very strong and its size also very small. Okay, మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నెక్స్ట్ సే you may identify very clearly. Next we are going to Ganesh Chaturthi, Ganesh festival. So at that time you can identify very clearly. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. గణేష్ ఫెస్టివల్ కు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే particularly we can provide prasadam for the Lord Ganesha by through చెన్న. శనిగలు పెడుతుంటారు చూడండి మీరు. శనిగలు మీన్స్ దొడ్డుగా ఉంటాయి, వెరీ గుడ్ టేస్ట్ దట్. ఓకే, స్వోలెన్ చెన్న అంటే ఉబ్బినటువంటి. అదే మనం డైరెక్ట్ గా శనగలను చూస్తే చిన్నగా ఉంటాయి, బట్ యొక్క సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, గట్టిగా ఉంటాయి, బరువు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. బట్ ఆఫ్టర్ డిప్పింగ్ ఇన్ వాటర్ దట్ ఇట్స్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్, పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాటర్ను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, వాటర్ను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ప్రీవియస్లీ వి లెర్న్ట్ ఓకే, ఫ్రమ్ ద హోల్ ఆఫ్ ద scar there, near of the scar for the seed, what is there, there is a hole is there. So from that hole only that absorbs water. Okay, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేశాం కదా. ఓకే, సో there is a hole there for the seed. ఓకే, నియర్ ద స్కార్. సో దాని నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ స్వోలెన్, అంటే బరువు పెరుగుతుంది, అక్కడ ఉబ్బుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నౌ వి కెన్ డిస్కస్ హియర్. ఓకే, నౌ germination of seed here. So we can discuss that. What is the germination of seed here? See, before going to discuss about germination of a seed, one activity given here. See in your textbook. Place a cotton in 4 dishes. Place bean or gram seeds on the cotton in all of them. Keep the dishes in the conditions mentioned in the table. Observe the seeds for a few days. Write down whether the seeds starts growing. What is your conclusion? Okay, so first you may take that 4 dishes like saucer. Okay, saucer మాదిరిగా ఉన్నటువంటి వాటిని 4 తీసేసుకుంటాం ఇక్కడ జస్ట్. ఓకే, సో నౌ కాటన్, ప్లేస్ కాటన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 4 dishes లో కాటన్ పెట్టేస్తాం. ఇక్కడ ప్లేస్ ఏ కాటన్ ఇన్ 4 dishes. ఆఫ్టర్ దట్ ప్లేస్ bean or
గ్రామ్ సీడ్స్. ఓకే, బీన్ చిక్కులు కానీ గ్రామ్, ఓకే, గ్రీన్ గ్రామ్, రెడ్ గ్రామ్, యు నో దట్ పెసల్లో ఉంటాయి మనకు. ఓకే, సో ఆ గ్రామ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గ్రామ్ సీడ్స్ ఏం చేస్తాం అంత కాటన్ పైన ఉంచేస్తాం, కాటన్ పైన ఉంచేస్తాం. ఓకే, సో కీప్ ద డిషెస్ ఇన్ కండిషన్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద టేబుల్. ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చాడు. సో వి షుడ్ గో త్రూ ద టేబుల్ వాట్ దట్ గివెన్. సో వాట్ ఇస్ దట్? ఫస్ట్ కండిషన్ అబ్జర్వ్ దట్ wet the cotton and add water. Okay, wet the cotton and add water regularly to keep it wet. Keep a warm place such as a kitchen. Yes, ఇక్కడ ఎందుకు కాటన్ మనం ఉంచుతున్నాము? ఫర్ ప్రొవైడింగ్ వాటర్, ఫర్ సప్లైయింగ్ వాటర్ టు ద బీన్ ఆర్ గ్రామ్ సీడ్స్. ఓకే, వాట్ వీఆర్ టేకింగ్, మనం ఏదైతే సీడ్స్ తీసుకుంటున్నామో ఆ సీడ్స్ కు వాటర్ సప్లై చేయడానికి, తేమగా ఉండడానికి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే కాటన్ వస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వెట్ ద కాటన్ అంటే తడుపుతున్నాం, ఇక్కడ వాటర్ తో తడుపుతున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, యాడ్ వాటర్ రెగ్యులర్లీ టు కీప్ ఇట్ వెట్. ఎస్, ఓకే, సో అది వెట్ అంటే పదనగా ఉండడానికి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాము, వాటర్ రెగ్యులర్ గా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఎక్కడ పెట్టాలి మరి? టోటల్ దట్ సాసర్ వేర్ యూ టు ప్లేస్ మీన్స్ సే కీప్ ఇన్ ఏ వార్మ్ ప్లేస్. ఎస్, వెచ్చగా ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ వెచ్చని స్థలంలో ఉంచమంటున్నాడు, పెట్టమంటున్నాడు. ఓకే, సచ్ యాజ్ కిచెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, కిచెన్ లో పెట్టమంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది దానికి? వాట్ దట్ సీడ్స్ కంటైన్స్ ఎయిర్, వాట్ దట్ సీడ్స్ గెట్ ఎయిర్, దే గెట్ వాటర్, ఎయిర్ అండ్ వామ్. అంటే వాటర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎయిర్ దొరుకుతుంది ఆ సీడ్ కు. నెక్స్ట్ వామ్త్ అంటే వెచ్చదనం కూడా దొరుకుతుంది. ఓకే, వెదర్ దట్ జెర్మినేట్ ఇంటూ ఏ న్యూ ప్లాంట్ ఆర్ నాట్. ఎస్, ఇట్ కెన్ germinate into a new plant. ఎందుకంటే 4 conditions here, 3 conditions there, 3 are required, you know, for growth of a seed. What is required? Air required, warmth required. Okay, air required, warmth required, next water also required, you know. So మూడు ఇక్కడ we are providing, what we are providing here, we are providing that 3 things to the seeds. Next, second condition here, wet the cotton and add water regularly to keep it wet. Keep in refrigerator. Yes, refrigerator లో పెట్టుకుంటున్నాడు, నాట్ ఇన్ వార్మ్ ప్లేసెస్, వెచ్చగా ఉన్న ప్లేసెస్ లో కాకుండా. యు మే వెట్ దట్ కాటన్, ఓకే, అండ్ యాడ్ వాటర్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, ఆ కాటన్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ తడుపుతున్నాము, వాటర్ సప్లై చేస్తున్నాం రెగ్యులర్ గా. సో దెన్ దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ వెట్. కీప్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే రిఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏమేమి వస్తున్నాయి? ఇక్కడ ది గెట్ వాటర్, ఎయిర్ బట్ నాట్ వామ్త్, వెచ్చదనం రావట్లేదు ఇక్కడ. సో డ్యూ టు దట్ సీడ్ కెనాట్ జెర్మినేట్, మొలకెత్తదు. అబ్జర్వేషన్ లో దట్ సీడ్ కెనాట్ జెర్మినేట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి, డు నాట్ వెట్ ద కాటన్, కీప్ ఇన్ వార్మ్ ప్లేస్. ఓకే, వాటర్ సప్లై చేయకుండా, దాన్ని తడపకుండా డైరెక్ట్ గా వార్మ్ ప్లేసెస్ లో పెడుతున్నాము. దే గెట్ ఎయిర్ అండ్ వార్మ్ బట్ నో వాటర్, దానికి వాటర్ లేదు, ఓన్లీ దట్ సీడ్ గెట్టింగ్ ఎయిర్ అండ్ వార్మ్, అంటే వెచ్చదనం వస్తుంది, ఎయిర్ వచ్చేస్తుంది. సో సీడ్ కెనాట్ జెర్మినేట్ ఇంటూ ఏ న్యూ ప్లాంట్, కొత్త మొక్కగా మొలకెత్తదు, కొత్త మొక్కగా సీడ్ అనేది మొలకెత్తదు. నెక్స్ట్ యాడ్ ఎనఫ్ బాయిల్డ్ వాటర్. ఎస్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే యాడ్ ఎనఫ్ బాయిల్డ్ వాటర్, మరిగించినటువంటి వాటర్ ను, బాయిల్ చేసినటువంటి వాటర్ ను, ఓకే, యాడ్ చేయమంటున్నాడు. టు కవర్ ద సీడ్స్, కీప్ ఇన్ ఏ వార్మ్ ప్లేస్, వెచ్చగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో పెట్టుకుంటున్నాడు. దే గెట్ వాటర్ అండ్ వార్మ్త్ బట్ నో ఎయిర్, ఎయిర్ ఉండదు, ఎయిర్ రావట్లేదు దానికి. ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఏ వాటర్, there is availability of water, there is availability of warmth. వెచ్చదనం దొరుకుతుంది, వాటర్ దొరుకుతుంది, బట్ ఎయిర్ అనేది దొరకదు. సో దట్స్ వై
that seed cannot germinate into a new plant. First dantlone, first condition lone 3 are available. Air available, water available, warmth available. Okay, విచ్చిద్రం దొరుకుతుంది, ఎయిర్ దొరుకుతుంది, నెక్స్ట్ వాటర్ దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్స్ లో ఏమవుతుంది, దట్ ఇట్ షుడ్ డెవలప్ యాజ్ లైక్ ఏ న్యూ ప్లాంట్, గ్రో యాజ్ లైక్ ఏ న్యూ ప్లాంట్. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ టు యూ, హరిహరన్. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Hariharan, Yes, sir. what are the conditions required for the growth of a seed into a baby plant? Sir, it needs air, water, and sunlight, sir. Air, water, And sunlight. Sunlight means warmth. Yes, good. Thanks, sir. Yes. Himavarshini. Yes, you can give the definition for germination. What is germination? What is mean by germination? Okay, sir. The growth of baby plant from a seed is called germination. Good. The growth of a baby plant from a seed is called germination. Germination. Do you know the meaning of germination in Telugu? Okay. No, sir. ములకెత్తడము. Okay. Raghuram. Raghuram. Data Spandana. Yes, sir. Sir. See, the part of the seed where that can store the food materials. The part of the part of the seed where that can store the food materials. Sir, seed leaf. Means we called as cotyledons. Cotyledons. Yes, వాటిని మనం cotyledons అని పిలుస్తాం కదా. Next Yes. now, yes. Lasya. Satvik. Satvik. Hey, Mari. Yes, sir. Yes, sir. Are you listening my voice? Satvik. Yes, what are the conditions required for the growth of a plant from the seed? What are the conditions required for the growth of a plant from the seed? Have you understood? Shashank Sai. Sir. What are the conditions required
for the growth of a plant from the seed? What are the conditions required? Say, what are the conditions required for the proper growth of a plant from the seed? Vishwesh? Vishwesh? Tanvik Soy? ఎట్లుందంటే ఓపెన్ చేయలేను. Why? What are you doing? What are you ఫస్ట్ talking? తీసిన 2011 అని ఉంది, డైరీ అని ఉంది. What are you discussing, children? Huh? What are you discussing? అవి అన్నాడు. Tanvik Soy. రెడ్ కలర్ ఉంటది కదా, రెడ్ అండ్ వైట్. Due to these things only, you should on your videos. Doing something instead of putting attention toward the studies, doing something. Yes. You understood, children? All of you? Have you understood all? Now, yes, everyone complete that CW. Don't keep in pending. Here.